Hello guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோகேடை கிராக்டு வெர்ஷனில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி ஆட்டோகேடை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணது இந்த மாதிரி ஃபோல்டர் வந்து உங்கள் சி ட்ரைவில் வந்துடும். சி ட்ரைவுக்கு வந்த பிறகு அந்த ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர் உள்ள ஆட்டோகேடுன்னு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குங்க. அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு கொடுக்கணும். ரன் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்ததும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும். இன்ஸ்டாலிங் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். இன்ஸ்டால்லாம் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு ஆட்டோகேட் ஐகான் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போய் ஒரு ஆட்டோகேட் கீலாம் கேட்கும். ஆட்டோகேட் கீ நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி விண்டோஸில் இருக்க விண்டோஸ் டிஃபெண்டர்லாம் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிட்ட பிறகு கிராக் ஒன்று டவுன்லோட் ஆகிருக்கோங்க. கிராக் இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி கிராக் இருக்கும். இந்த மாதிரி கிராக்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிங்கன்னா என்ன வெர்ஷனில் உங்களுக்கு 2017 2017 இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோகேடோட கீ உங்களுக்கு இங்கே வரும். அதை காப்பி பண்ணி அந்த ஆட்டோகேட் கீ ஐக்கானில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஆட்டோகேடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோவில் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.